Natumai popote mpenzi mtazamaji, karibu taarifa za Dira. Langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi, nafahamika kama Boniface Muridhi. Na Ruto katika kukabiliana na anga, akihutubia bunge la hii leo nchini Ufaransa, Ruto amezitaka Afrika kushirikiana katika kupunguza gesi chafu, wakati huo akiomba Umoja wa Ulaya kuwekeza katika nishati ya Afrika na azma ya bara la Afrika, nchi yenye viwanda ni kibichi. Aligning European concessional and multilateral capital with Africa's climate agenda is also an economic idea. It is about phasing down climate incompatible funding to shift them towards climate action, unlock much more concessional finance, and lower risks. Here I invite the European Investment Bank to play a bigger role in Kenya and on the continent with its expertise and resources. And finally, African economies are constrained by lack of appropriate and sufficient finance and investment. As African countries, we pay 5 times as much for our debt as would pay if the multilateral development banks were appropriately capitalized. Those seeking investment for private projects face high costs of capital and unhelpful short tenures driven by both real and perceived risk factors. We face a chokehold on a vicious cycle. As countries, our ability to invest consistently and strategically in basic infrastructure, social services, and skills development is severely hampered. And lack of that investment contributes to the high risk premiums and makes it harder for private projects to become viable and attractive. This is a very strong list of proposals to reform the international financial architecture. We support this and more, and we are in good company. Na waziri wa amewataka wa Afrika na washikadau hadi chana kuhakikisha mazingira. Akizungumza katika kongamano lililoandaliwa na FAWE jijini Nairobi, Machogu amekariri kuwa kwa elimu kuepuka umaskini, ndoa za mapema, unyanyasaji wa kijinsia za mapema. Huyo hapa Gloria Musimbi na Katika juhudi za kuwezesha na kuimarisha elimu ya mtoto wa kike barani Afrika, kongamano la Forum for African Women Educationalists FAWE limeanza rasmi chini ya kauli mbiu kubadilisha mifumo ya elimu. Mkutano huo wa siku 2 umewaleta pamoja mawaziri 8 wa elimu kutoka mataifa mbalimbali na washikadau mbalimbali ili kujadili masuala yanayohusu elimu ya wasichana barani Afrika. Akizungumza wakati wa kongamano hilo, waziri wa elimu Ezekiel Machogu amesema kuwa kuwaelimisha watoto wa kike kunawapa fursa ya kujikimu kimaisha na kuwapa uwezo wa kujikinga dhidi ya ndoa za mapema, ukatili wa kijinsia na mimba za mapema. The prevailing benefits of educating girls in Africa are clear, profound and far-reaching. However, we must acknowledge that there are still many barriers to girls' education on our continent, including gender-based violence, cultural norms, and economic disparities. It is our collective responsibility to break down these barriers and create an environment where every girl has the opportunity to learn, grow, and succeed to benefit society. Machogu amewataka viongozi wa Afrika na washikadau mbalimbali kujitahidi kuziba pengo la jinsia katika elimu ili kuongeza nafasi za kuimarisha uchumi barani Afrika. Increasing the level of education amongst women leads to higher productivity, greater labor force participation, and increased earnings.
We must therefore endeavor to close the gender gap in education so as to open doors for increased economic opportunities for the African nations. In the same vein, education plays a pivotal role in empowering the girl child and entrenching the principles of gender equality in society. Huku akielezea kuwa tamaduni za Kiafrika zimeathiri uwezeshaji wa watoto wa kike, Bi Marie Celine Zialo amebainisha kuwa mtoto wa kiume anapaswa kuelimishwa kuhusu faida za elimu ya mtoto wa kike wa Kiafrika. We need to redefine what masculinity means in Africa, in the world, but also in Africa. We need to convince African fathers that it is wise to educate the girls. You'll notice I'm not saying send to school, educate the girls. African men and boys will need to be educated about the benefits of empowering the African child, and they need to be told what's in it for them as well. Mwenyekiti wa FAWE Afrika Mheshimiwa Simone de Komamonda amewataka wadau mbalimbali wa elimu kubuni suluhu itakayoleta mabadiliko na mageuzi katika sekta ya elimu Afrika. It is through these collaborations that we can leverage resources, expertise and innovation to drive meaningful change in education. In fact, this is a case everywhere, not only within FAWE, it is within every country. We have to find the way, the political will must be there to engage everybody. Mkurugenzi mtendaji wa FAWE ya Afrika Martha Muhwezi amesisitiza juu ya umuhimu wa uhamasishaji wa usawa wa kijinsia katika elimu ya msingi ili kuangamiza mila potovu. We encourage teachers to appreciate the challenges that boys face and at the same time appreciate the challenges that the girls face. And we tell them girls and boys are not homogeneous. They have different biological needs, and therefore they need different support to ensure that they keep in school. At times people imagine it's only girls who drop out of school. Even boys drop out of school. And this is what we have emphasized to the teachers in terms of the language that is used, in terms of the statements that are made to the learners. For the minister. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na zaidi ya familia 1000 zilizoathiriwa na mvua El Nino inaendelea kunyesha eneo la Kisauni, kaunti ya Mombasa hii leo zimenufaika na chakula cha msaada kutoka kwa serikali, huku naibu rais Rigathi Gachagua akiomba vitengo vya ugatuzi kuimarisha msaada wa waathiriwa wa janga hilo. Naibu rais amesema kuwa serikali ya kaunti inayoongozwa na gavana Abdulswamad Nassir inapaswa kutenga na kutoa pesa za kufadhili juhudi za serikali ya kitaifa. Hii shida iko ni ya serikali kuu na serikali ya kaunti. Na tutaki gavana atuachie sisi peke yake. Tunapoongea leo, gavana wa Wajir, wa Mandera na wa Garissa wamenunua chakula na madawa. Nimetoa mandege, watu wanapelekewa chakula kila pahali. Sisi katika serikali kuu tutajaribu kununua chakula, lakini tunataka pia county government of Mombasa, gavana wewe pia utoe pesa ununue chakula hawa wananchi wapewe. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na hatutaki gavana yeyote kulaumu serikali kuu, ati serikali kuu haitoi chakula. Hata wewe gavana uko na pesa. Kama watu wanakufa, hiyo pesa unaweka kwa benki ifanye kazi gani? Pesa yote saa hii, kila gavana katika Kenya, pahali watu wameathirika, wasimamishe kazi zote, wanunulie watu chakula na blanketi na madawa. Na mtazamaji, hii leo ikiwa ni siku ya uvuvi duniani, waziri wa madini, uchumi wa samawati na mambo ya baharini Salim Mvurya ameongoza hafla ya maadhimisho siku hii katika kaunti ya Mombasa. Mvurya amesema kuwa serikali imebuni mbinu tofauti zitakazoinua sekta ya uvuvi kama anavyoripoti mwanahabari wetu Nicholas Kivite. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri huyo wa madini na uchumi wa samawati amewapongeza wavuvi kwa kazi wanayofanya, huku akidai kuwa wanachangia sana katika ukuaji wa uchumi nchini Kenya. Kwa hivyo tuko hapa kiurasmi kabisa, tukiwa tumetambua katika serikali mchango wa wavuvi katika uchumi wetu.
na ndio maana nakubaliana na wale walitangulia kwa mazungumzo kwamba tumepata nafasi nzuri leo ya kutafakari hali ya uvuvi katika Kenya. Na kwanza nichukue nafasi hii kuweza kuwashukuru wavuvi wote wa Kenya. Kadhalika, Mvurya amedai kuwa wataangazia vikwazo vinavyowakumba wavuvi ili kuhakikisha kuwa kazi yao inaendelea kwa urahisi. Vilevile, ameongeza kuwa serikali ya Kenya Kwanza kupitia kwa wizara yake imebuni mikakati kabambe ili kuhakikisha kwamba wameinua sekta ya uchumi wa samawati na mambo ya baharini. Tutasema kwamba tunaposherekea leo tutafute mbinu ambayo tutawajenga uwezo wavuvi waingie kwa sehemu za kina na zenye samaki wengi. Lakini nataka kutangaza leo kwamba kuanzia sasa na miezi michache miwili mitatu ijayo tunataka kupeana boats 112. Na hiyo itaongezea zile ambazo tayari tulikuwa tumepeana hapo awali. Waziri huyo vilevile amezitaka serikali za kaunti kufanya kazi kwa ushirikiano na serikali kuu katika jitihada za kuboresha sekta hiyo na kuwafaidi wavuvi. Na ni jukumu ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti tukifanya kazi kwa ushirikiano ili kuhakikisha tunafanya shughuli muhimu za kipaumbele ili wavuvi wetu waweze kuendelea na maisha yao na wachangie kwa uchumi ya family na uchumi wa Kenya. Akizungumza katika hafla hiyo, gavana wa kaunti ya Mombasa, Abdulswamad Nasir, amedai kuwa kaunti yake inachangia pakubwa katika uchumi wa samawati, huku akiomba tume ya mgao wa fedha CRA kuzingatia upana wa bahari wakati wa kugawa fedha kwa kaunti zinazopakana na maji. Na tungeomba Commission on Revenue Allocation na pia vile bunge letu la Senate litetee ugatuzi kwa kufikiria njia hii. Tutoke na ile kasumba na kufikiria kizamani, tuanze kufikiria ya kwa ikiwa watu wanahesabu ardhi, sisi ardhi yetu pia ndani ya bahari kuna ardhi pale ambao kwamba ni yetu sisi, watu ambao kwamba tuna wavuvi katika kaunti zetu. Mvurya alikuwa ameandamana na gavana wa kaunti ya Lamu Isa Timami na gavana wa Siaya James Orengo. Nikiripotia Dira ya Hope, mimi ni Nicholas Kivite. Na huduma kwa kina mama wajawazito na watoto wachanga katika hospitali ya Pumwani, kaunti ya Nairobi imepigwa jeki baada ya kituo hicho kupokea msaada wa vifaa vya afya wenye thamani ya shilingi milioni 2 kutoka kwa kituo cha ubora cha afya wanawake na watoto cha chuo kikuu cha Aga Khan Afrika Mashariki. Anajiri kufuatia utafiti wa maambukizi ya COVID-19 baina ya kina mama wajawazito uliohitimishwa hivi karibuni kwa ufadhili wa shirika la afya duniani WHO na kituo cha ubora cha chuo kikuu cha Aga Khan kwa ushirikiano na hospitali ya Pumwani. Grace Hati na taarifa hiyo. Katika jitihada za kuimarisha uwezo wa hospitali ya Pumwani kutoa huduma muhimu kwa kina mama wajawazito na watoto wachanga, kituo hicho kimepokea vifaa vya afya vyenye thamani ya shilingi milioni 2 kutoka kwa kituo cha ubora cha afya ya wanawake na watoto cha chuo kikuu cha Aga Khan Afrika Mashariki. Vifaa hivyo ambavyo ni pamoja na mashine ya ultrasound vimekabidhiwa kwa kituo hicho kufuatia uchunguzi wa COVID-19 uliohitimishwa hivi karibuni baina ya kina mama wajawazito ambao ulitaka kubaini iwapo makali ya ugonjwa wa corona huongezeka katika ujauzito. Hii ni kupitia ukusanyaji wa data kutoka kwa wanawake walioambukizwa ugonjwa huo. Akizungumza katika hafla hiyo jijini Nairobi, afisa mkuu wa usimamizi wa vituo vya afya kaunti ya Nairobi Geoffrey Mosiria amepongeza hatua hiyo akidokeza kwamba imepiga jeki juhudi za serikali za kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wote UHC ifikapo mwaka 2030. Research is what helps us improve the quality of care in this facility. These equipments
we used to refer mothers across the road. People say that we don't have an ultrasound. We are referring, at night we are referring across the road. And some were saying we were doing business. We had to introduce a sonographer at night on a locum. And now with this one, I know sometimes even mothers, they don't pay because with free maternity, sometimes we lose a lot of revenue. Kulingana na utafiti huo, wanawake wajawazito ni miongoni mwa vikundi vilivyo katika hatari ya kuambukizwa magonjwa ya kupumua na kuwaweka katika hatari kubwa ya kuambukizwa COVID-19 ambayo inaweza kuathiri afya yao. Mkurugenzi wa kituo cha ubora wa afya ya wanawake na watoto ya chuo kikuu cha Aga Khan Afrika Mashariki, Marlene Temerman, hata hivyo amebainisha kuwa utafiti huo utasaidia kuandaa mapendekezo ya ufuatiliaji, usimamizi na ushauri wa wanawake wakati na baada ya ujauzito pamoja na watoto wao katika muktadha wa janga za kiafya. But this particular program indeed started in 2020. So I'm very happy that today we will be able to hand over. Today is actually the closure of the active phase of the program. Data collection, etc. So it's ending this month. The results are not analyzed yet because we have to wait for all the countries. So that will come later, but we didn't want to wait for the handover because these materials now, they belong at the end of the study. We had agreed in the beginning that at the end, this would be going to Pumwani. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Pumwani Christine Kiteshu amepongeza utafiti huo pamoja na msaada wa vifaa hivyo kuwa vitasaidia kina mama wajawazito pamoja na watoto wanaozaliwa katika kituo hicho cha afya. And one of the things that I'm very excited about is the ultrasound. The ultrasound had a scope during the research that was being done to have the mothers checked out during their gestation. But so far that ultrasound has helped us to even go way beyond the scope that was given on point of care ultrasounds that we have been doing, and they have really helped us. And we are very, very grateful. And we know that moving forward, that ultrasound is going to help more and more mothers, especially at point of care. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na mwanahabari wa zamani Joanna Chacha atakuwa katika kikundi kitakachohitimu hiyo kesho huko Nyandarua chini ya mpango wa urekebishaji unaoendeshwa na mkewe naibu rais Kasisi Dorcas Rigathi. Chacha aliwahi kuwa maarufu katika tasnia ya habari baada ya kufanya kazi katika vituo vya habari tajika hapa nchini. Hata hivyo, alifichua kuwa aliachishwa kazi kwa kile anachosema ni matokeo raibu wa dawa za kulevya. Baada ya kupoteza kazi yake mwaka 2016, tabia yake unywaji pombe iliongezeka. Chacha anasema aliposikia mkewe naibu rais alikuwa akiendesha mpango wa kuwarekebisha vijana kutokana na utumizi wa dawa za kulevya katika eneo la Dagoretti jijini Nairobi, hakusita kujiunga na kituo hicho. Baada ya kufanya kazi na nikaajiriwa katika kituo cha KTN, nikatoka KTN nikaenda K24 kama reporter. Alafu nikapewa tena cheo kama senior political reporter wa upande wa Kiswahili, ambapo nilikaanza sasa kujiingiza kwa masuala ya pombe ambayo mwishowe yalinilemea. Nakumbuka siku ya mwisho ambapo nilifutwa kazi, nilikuwa nimekosa kwenda kazini kwa siku 3 mfululizo. Baada ya kuachishwa kazi, nikaingia ndani ya pombe zaidi, kwa sababu sasa niliona kama nimekosa mwelekeo na ile ndoto yangu imekatizwa ghafla. So nikaingiza kwa masuala ya pombe, lakini tena Mungu akaja akanisaidia, nikapata kazi tukiwa na dada mmoja anaitwa Anne Ngugi. Tukaitwa na shirika la MBCI kule Nakuru la Apostle John Kimani William, ambapo tulishirikiana na yeye kuanzisha kitengo cha uhariri, kitengo cha habari. Hapo tena nikajaribiwa, nikakuta kwamba nimeanguka kwa mtego tena wa uraibu wa pombe. Niliposikia kwamba Mama Dorcas Gachagua Bishop ana mradi ambao unaitwa Dignified Future wa kurekebisha tabia na mwishowe kuwatafutia kazi wale ambao wametekwa na masuala ya pombe na mihadarati, nilisikia vizuri sana.
na nikajiandikisha kama mmoja wa wale ambao watashiriki. Kweli niliandikisha na nikaweza kushiriki katika mambo ya kurekebisha tabia, kuacha mihadarati na pombe. Ndio tukapelekwa kule Jamhuri ambapo tulifunzwa na wataalam, tukafunzwa pia na wanasaikolojia jinsi ya kujikinga na jinsi ya kuachana na mambo ya pombe. Tukaambiwa tuachane na marafiki wabaya, tujitenge kabisa na mambo yote ambayo yanahusika na pombe. Na mwajiri nchini Kenya amefichua kuwa uamuzi wa kutoajiri wafanyikazi wapya ni kutokana na ukosefu wa waliohitimu miongoni mwa wanaotafuta nafasi za ajira. Hii ni kulingana na ripoti mpya iliyotolewa na muungano wa waajiri nchini FK. FK imefichua kuwa kampuni nyingi zinakumbwa na changamoto za kuwahifadhi na kusalia na wafanyikazi wao na kutoajiri wafanyikazi wapya kutokana na ukosefu wa waliohitimu katika eneo hitajika la utendakazi. Mojawapo ya sababu zilizosemekana kuchangia kutoajiri wafanyikazi wapya ni matarajio ya juu ya mishahara kutoka kwa wanaotafuta ajira, huku kampuni zikikabiliwa na kupungua kwa mapato au changamoto za kiuchumi pamoja na gharama ya juu ya maisha inayoshuhudiwa humu nchini. I think we all know that the current approach to skills development is more supply and certificate oriented. Further, you may not know it, but Kenyans are crazy about certificates. We gather these things like, sand on the seashore, and we are very proud to have them. But do they translate into us being more employable, us actually working better, being more productive? There's a question there. So we need to speak to the demands of the labor market today. We know that the world of work, and indeed work itself, is changing. It requires different skill sets. The curriculums that we have in our learning institutions need to be alive to these realities of the labor market. If you are a job seeker, you must be able to communicate. You might have the skills. If you are not able to communicate at the workplace, you don't work in a vacuum, you work with others. And whatever you are doing, it is in a whole system. So you should be able to communicate, you should be able to think critically, you should be able to collaborate, you should be able to manage your time very well. You should be able to be creative, you should be a problem-solving oriented person, and you should be able to resolve conflicts. Na kanisa la Christ is the Answer Ministry CTAM kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Pan African Christian Park hii leo kimetoa mafunzo kwa makasisi wa shule. Warsha hiyo inalenga kuangazia masuala fulani kama vile upatanishi wa utatuzi wa migogoro katika mazingira ya shule, ushauri na mgogoro miongoni mwa mengine. Mafunzo hayo ya siku 4 ambayo yanafanyika katika kanisa la CTAM Valley Road yatakamilika Ijumaa hii. We have a big mandate as chaplains to be able to offer care in the schools. We will also be dealing with legal and ethical and professional issues in school chaplaincy, again provided for by Park University lecturers, and we are truly, truly honored. Some of the lecturers are Dr. Rotere, Dr. Amos Alumada, Professor Margaret Mwenje, to name but a few. And we also had a multi-faith aspect, and Dr. Hassan Kinywa from the University of Nairobi also did a co-session with Dr. Rutere. I pray that when we offer this next year, if you missed this one, that you will be able to come and receive the training in this short course, that you get certified by PAC, and we're looking forward to the opportunity of a diploma in chaplaincy being offered at PAC amongst other chaplaincy degrees. It has really blessed us. It has enabled us to be equipped on knowledge on how to handle young people in the universities, in the schools, and especially for the PPI teachers and any other person who is able to give care and support them. Ephesians 4:12 tells us that such a training is definitely required because it helps to equip God's people for the works of service so that the body of Christ may be built up. Na kimataifa ni kwamba uchaguzi wa Disemba tarehe 20 nchini Kongo
umewavutia zaidi ya wagombea 20 wanaotafuta kumenyana naye rais wa sasa wa demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ambaye amewania muhula wake wa pili. Kongo imeanza kampeni ya uchaguzi mwezi mmoja kabla ya uchaguzi mkuu. Eneo hilo limekumbwa na ukosefu salama, huku vikundi vyenye silaha vikipambana na jeshi la serikali, hali ambayo huenda ikasababisha wengi kutopiga kura. Takriban wapiga kura milioni 44 waliojiandikisha kati ya wakazi wapatao milioni 100 watashiriki kwenye uchaguzi huo wa kumchagua rais mnamo Disemba tarehe 20. Pia watawapigia wagombeaji wengine kura kama vile wabunge. Na michezoni ni kwamba timu ya Harambee Stars iliibuka mshindi wa mabao 5-0 dhidi ya Ushelisheli katika mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka 2026 hapo jana mjini Abidjan, Ivory Coast. Nahodha Michael Olunga alifunga mabao mawili mapema na kuifanya Harambee Stars kupata faida ya mapema. Kenya sasa imefikia nafasi ya 3 katika kundi F na kujikusanyia pointi 3 muhimu katika harakati za kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka 2026. I think we passed well, we used the sides well. The only disappointing point for me is that we could have today a historical result. So we had so many goal chances, and this was the only point where I can say about this match today that I'm not really happy about it. But in the end, you see what I said from the beginning about this group. You never know what happens in the next moment. For many people, Gambia with their very good squad was one of the favorite. Now they start with 2 games with 0 points. And I think if we continue like this, and in June, when will have all our players back, hopefully, and we will have time to prepare in March for the June matches, because then people should also not forget that we are the only team who played 2 matches away. All teams had minimum 1 home match. We played 2 away. So therefore we are very good in the race, even if we start with a lose. And I think in June, these 2 matches home against Burundi and Cote d'Ivoire can us put in a very good position. Na mwisho wa taarifa za Dira ya Hope TV jana leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi na mtafsiri wetu wa lugha ishara amekuwa ni Boniface Morethi. Kuwa na usiku mwanana.